Pleasant good afternoon to one and all. This is Maria Pushpam, and the previous class in the fourth unit we have seen all the four techniques: electrogravimetry, coulometry, polarography, as well as amperometry. And the thing remaining in the fourth unit is just the application as well as advantages of amperometric titration. So as we are seeing this amperometric titration, this is also a current technique. Using current, we are able to analyze by measuring the diffusion current, we are able to analyze electro-reducible substance as well as non-reducible substances. But if you see this polarographic technique, there we can analyze only electro-reducible substances. But if you take amperometric titration, you can find both type of analyte, that is electro-reducible analyte also you can find. At the same time, non-reducible analyte can also be determined by using this amperometric titration. So I'll go with the application of amperometric titration. Okay. So if you take the application, the first one we are going to see is precipitation titration. Precipitation titration. There are three types of precipitation titrations, and they are explained by the difference in the curve. Okay, the first curve is meant for reducible substance as well as non-reducible reagent. Second one, non-reducible substance analyte and reducible reagent. Third one, both are reducible, reagent as well as the analyte are reducible. Is it okay? That's the third one. And last technique is said to be redox titration. So two applications we have. One is said to be precipitation titration. In precipitation titration we have three curves, that is three. First is meant for reducible ion as well as reagent is non-reducible. Second curve is meant for reducible reagent and analyte is non-reducible. Third one, both are reducible, analyte as well as the reagent are said to be reducible. And the second application is redox titration. Is it okay? So I'll go one by one. So first one, we can see the curve A. Curve A is a result of titration of a reducible ion by a non-reducible reagent. என்ன பண்றோம், ஒரு reducible ion எடுத்துட்டு அது non-reducible reagent வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம். Is it okay? And the initial diffusion current is relatively high and it decreases as lead ion is removed by precipitation of SO4 2-. புரியுதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கர்வ் என்னன்னா, நான் கர்வ் காமிப்பேன். கர்வ் என்ன காமிக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஃப்யூஷன் கரண்ட், நம்ம இந்த போலரோகிராஃபிக் டெக்னிக் ஆகட்டும் ஆம்ப்ரோமெட்ரிக் டெக்னிக் ஆகட்டும், ரெண்டுலேயுமே மெத்தடாலஜி என்னன்னா ஒரே சேம் பிரின்சிபிள் தான். ரெண்டுலேயுமே நம்ம டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டு தான் மெஷர் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுவோம். பட் இஃப் யூ டேக் போலரோகிராஃபி, அங்கே வந்து voltage வந்து increase பண்ணிட்டே இருப்போம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we have to keep the voltage constant and we have to measure the diffusion current. அது ஒன்று தான் டிஃப்ரெண்ட். சேம் போலரோகிராஃபியோட பிரின்சிபிள் தான் இங்கேயும் வரும். டிஃப்யூஷன் கரண்ட் தான் ரெண்டுலேயுமே மெஷர் பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ கம்மிங் டு கர்வ் ஏ, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ப்ரெசிபிடேஷன் டைட்ரேஷனுக்கு உன்னோட அனலைட் வந்து ரெடியூசபிள், ரியேஜன் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரியேஜன் வந்து நான் ரெடியூசபிள். எக்ஸாம்பிள் வந்து Pb2+ அயானும் SO4 2- அயானும். ஸோ நம்ம பண்ணும்போது what happens here is, if you see the curve பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல as we add the reagent sulfate ion add பண்ணும்போது the thing is being decreased. உங்களோட அனலைட்ல என்ன இருக்கும்னா, அனலைட்னா நம்மளோட சாம்பிள்ல என்ன இருக்கும்னா, இட்ஸ் நத்திங் பட் Pb2+ ion, reducible ion வந்து இருக்குது. சரியா? ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா the current is being decreased. ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா, because Pb2+ ion is said to be a reducible ion, the Pb2+ ion will be reduced to Pb. எது வரையிலும், end point வரையிலும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து reagent SO4 2- add பண்ணாலும் no change will be there in the current supply because SO4 2- is said to be non-reducible. It is said to be non-reducible. அதனால current flow பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும். That's the reason behind. I'll repeat, நல்லா கவனிச்சுக்கோ. First பார்த்தீங்கன்னா there will be higher diffusion current. Diffusion current in the curve is between current as well as volume of the reagent. Reagent வந்து non-reducible. It is nothing but sulfate ion.
உன்னோட அனலைட் யாருன்னா லெட் அயான் Pb2 plus ion தான் உன்னோட அனலைட் சரியாமா ஸோ அதுக்கு கர்வ் எப்படி கிடைக்கும்னா முதல்ல டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வந்து ஹையராக இருக்கும் as you add the reagent the diffusion current is decreasing end point வாரது வரலும் diffusion current வந்து decrease ஆயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா Pb2 plus ion is said to be a reducible ion என்ன நடக்கும்னா all the Pb2 plus ion will be converted into Pb0 that is lead sulfate எல்லாமே கன்வெர்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் sulfate ion ஆட் பண்ணீங்கன்னா there will be no change in the current the reason behind is sulfate ion is said to be a non-reducible ion it's said to be a non-reducible அதனால என்ன நடக்கும்னா நீங்கள் எவ்வளவுதான் sulfate ion ஆட் பண்ணாலும் கரண்ட்ல வந்து சேஞ்சே இருக்காது கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைப்புக்கோட curve is it okay செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா if you take curve B இது வந்து ரிவர்ஸ் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் curve A ஓட ரிவர்ஸ் தான் curve B ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா here we are taking the reagent as a நம்மளோட reagent வந்து reducible analyte வந்து எப்படி எடுத்திருக்கோம்னா reagent வந்து reducible எடுத்திருக்கோம் analyte is said to be non-reducible நேர மாற்றி எடுத்திருக்கோம் சல்ஃபேட்டை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸாக எடுத்திருக்கோம் நம்ம ஆட் பண்ணுற reagent வந்து லெட்டாக எடுத்திருக்கோம் லெட்டாக எடுத்திருக்கோம் அப்போ என்ன நடக்கும்னா as உன்னோட சொல்யூஷனில் வந்து sulfate ion will be there so இப்போ நீங்கள் வந்து if you add the reagent what happens there is all the sulfate ion will be converted to lead sulfate convert ஆயிரும் அங்கே எந்த கரண்ட் இதுவும் நடக்காது ஏன் நடக்காதுன்னா எல்லா sulfate ionum lead sulfate convert ஆயிட்டும் கரண்ட்ல எந்த இன்க்ரீஸும் இருக்காது the reason behind is your analyte is said to be a non-reducible substance எல்லா sulfateum lead sulfate convert ஆகும்போது end point முடிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து if you are adding lead ion அதுக்கப்புறம் நீங்க lead ion வந்து reagent நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா the value will be increasing the reason behind is Pb2 plus எல்லாம் என்னதான் convert ஆகும்னா it will be reducing to Pb அதனால reduce ஆறதுனால the current value is increasing is it okay the Pb ion is not first accumulated diffusion current முதல்ல வந்து SO4 full precipitate முடியிறது வரையிலும் என்ன ஆகும் increase ஆகாது அப்புறம் precipitate முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு lead ion மட்டும் தான் நீங்க ஆட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா diffusion current வந்து increase ஆகும் this is second type of curve is it clear so curve B என்ன காமிக்கும்னா non reducible analyte analyze பண்ற substance வந்து non reducible உன்னோட reagent வந்து reducible analyte வந்து என்ன எடுத்துக்கோம்னா sulfate எடுத்துக்கோம் அது வந்து reduction நடக்காததுனால என்ன நடக்கும்னா what happens there has been no change in the current diffusion currentல change இருக்காது அப்ப end point வரது வரல உனக்கு கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் current அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா current வந்து increase ஆகும் ஏன் increase ஆகுதுன்னா Pb2 plus is a reducible ion is it okay so the curve is found to be increasing this is curve B type 2 if you take the curve 3 பாத்தீங்கன்னா it's a V shape curve ஏன் உனக்கு V shape curve வருதுன்னா உன்னோட reagentum reducible உன்னோட analyteum reducible example என்ன எடுத்துக்கோன்னா your analyte is said to be Pb2 plus and your reagent is dichromate ion Cr2O7 2- which is also reducible titration பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் நம்ம முதல்ல Pb2 plus எல்லாம் electromate Pb எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் என்ன நடக்கும்னா Pb2 plus வந்து உன்னோட சொல்யூஷன்ல இருக்கும் நீ குரோமேட் ஆட் பண்ணிருப்ப அப்ப எல்லாம் electromate கன்வெர்ட் ஆயிட்டே வரும் எது வரையிலும் end point வருது அதுக்கப்புறம் நீ குரோமேட் அயன் ஆட் பண்ணா குரோமேட் வந்து it undergoes அது வந்து என்ன நடக்கும்னா oxidation state வந்து மாறும் +6 stateல இருந்து +2 stateக்கு வந்து மாறும் so because there is a change there will be change in current so the current will be increasing flow of electrons இருக்கிறதுனால there will be increase in current clear I'll repeat this point once again so உனக்கு ரெண்டுமே reducible உன்னோட reagent reducible analyteum reducible substance இருக்கிற காரணத்தினால என்ன நடக்கும்னா உனக்கு V shape curve வந்து வருது ஏன் V shape வருதுன்னா முதல்ல நம்ம சொல்யூஷன்ல என்ன இருக்கும்னா Pb2 plus ions இருக்கும் அப்ப நீ வந்து you add the reagent நீ ஆட் பண்ணும்போது எல்லா lead ionsum Pb2 plus எல்லாமே Pb ஆ கன்வெர்ட் ஆகும் so reduction takes place lead chromate அது கன்வெர்ட் ஆயிட்டே இருக்கும் end point வரது அதுக்கப்புறம் நீ chromate ion ஆட் பண்ணனா என்ன நடக்கும்னா chromate ion என்ன பண்ணா dichromate will undergo அதோட oxidation state வந்து +6 ல இருந்து +2 க்கு கன்வெர்ட் ஆகும் so what happens here is
the current will be increased. Because of flow of electron enna nadakuna, current will be increased. So we have a V-shaped curve. Is it okay? So these are the 3 types of curves we have for precipitation titration. This is first application of amperometric titration. Is it okay? Second one, we are going to see about redox titration. We are going to see about redox titration. So coming to redox titration, இதில் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னா, the electroactive metal ion is reduced at the dropping mercury electrode. Redox titration, the electroactive metal ion is reduced at the dropping mercury electrode. This gives cathodic diffusion current at a particular potential. Particular potential உனக்கு diffusion current வந்து கிடைக்கும். சரியா? The reagent gets oxidized at the anode. ஒன்று வந்து reduced ஆகும். நம்ம ஆட் பண்ணிருக்க ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ரிடக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணும், திருப்பி அதே ரியேஜன் நீ ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஆக்சிடேஷனும் நடக்கும். ஸோ பிகாஸ் போத் ஆர் டேக்கிங், இட் கிவ்ஸ் அன் ஆனோடிக் டிஃப்யூஷன் கரண்ட். உனக்கு கேத்தோடிக் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வந்து ட்ராப்பிங் மெர்க்குரி எலக்ட்ரோடில் ரிடக்ஷன் நடக்கிறதுனால உனக்கு என்ன நடக்கும், கேத்தோடிக் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி இதே ரியேஜன் நீ எங்கே ஆக்சிடைஸ் ஆகிறதுனால, ஆனோடில் ஆக்சிடைஸ் ஆகிறதுனால ஆனோடிக் டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டும் கிடைக்கும். அட் த சேம் potential. At the end point, the current changes from cathode to anode and vice versa, from anode to cathode. மாத்தி வந்துட்டு இருக்கனால there will be zero current deflection. Current பாத்தீங்கன்னா உனக்கு என்ன காமிக்கும், zero current. The end point is indicated by 0. And the common example for this one is nothing but reduction of ferric ion by titanium ion. என்ன நடக்கும்னா, Fe3+ will convert to Fe2+. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும்னா கேத்தோடில் நடக்கும். ஆனோட என்ன நடக்கும்னா Fe2+ அங்கே போய் சேர்ந்தோன்னு என்ன நடக்கும்னா அது வந்து Fe3+ ஆட்டும் எலக்ட்ரான் ஆட்டும் அது வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும். அதே மாதிரி if you take டைட்டேனியம், இதில் என்ன நடக்கும்னா முதல்ல வந்து ஆக்சிடேஷன் நடக்கும், திருப்பி if you go to the anode it undergoes reduction. மாற்றி அப்படி நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா we say the end point is said to be 0 current. கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நெகட்டிவ்ல இருக்கும் anodic current, திருப்பி you get a cathodic current, then ரெண்டுமே உனக்கு கொடுக்கும்போது it gets zero deflection. அப்போ தான் zero current கிடைக்கும். திருப்பி anodic current வரும்போது it goes increasing. Is it okay? So you have a slanting line for this redox titration. ஏன்னா உனக்கு reduction currentடும் வரும், oxidation diffusion currentடும் வருது, reduction diffusion currentடும் வரும். ஏன்னா because both the ions are said to be ferrous வந்து ferric-ஆ கன்வெர்ட் ஆகும், திருப்பி அந்த ferric என்ன பண்ணுன்னா ferrous-ஆ கன்வெர்ட் ஆகும். மாற்றி அப்படி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி டைட்டேனஸ் வந்து gets converted to titanium, திருப்பி மாற்றி நடக்கும். டைட்டேனியம் மாறி நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால உனக்கு எண்ட் பாயிண்ட் வந்து 0 டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும். ஒரே பொட்டன்ஷியல் உனக்கு ஆனோடிக் டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டும் காட்டும், கேத்தோடிக் டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டும் காட்டும். அப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் வில் பி 0. நெகட்டிவ் இருக்கும், பாசிட்டிவ் இருக்கும். ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் இருக்கும், அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் போத் ஆனோடிக் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் as well as cathodic diffusion current. அதுக்கப்புறம் போனீங்கன்னா you have any one. So the curve will be a slanting straight line crossing the origin. சரியாமா? So this is something about redox titration. This is something about redox titration. Is it okay? And coming to the advantages of this amperometric titration, ஒரு 10 advantages இருக்கு. I'll say fastly. With this unit will be over. So first point is apparatus used is said to be very very simple. Second point is the end point is easily detected by graphical method. Even in dilute solutionல கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், accurate-ஆ இருக்கும் result. At the same time எவ்வளவு dilute solution-ஆ இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம், analyze பண்ணலாம். Is it okay? And third advantage is it requires a short analysis time. ரொம்ப short time போதும். More sensitive as well as accurate result can be obtained. Poisoning effect எல்லாம் அந்த எலக்ட்ரோட ஒன்றும் பெரிய சீரியஸ் எஃபெக்ட் வந்து பாதிக்காது. நீ டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண ப்ராப்ளம் வந்து வராது இதில். அது மாதிரி presence of foreign substances does not interfere the titration. Then depolarizing substance can also be determined. உனக்கு வந்து போலரைசிங் சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் இல்லை, ரெடியூசபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் இல்லை, நான் ரெடியூசபிள் நீங்கள் எங்கே என்ன பண்ணிக்கலாம், டிட்டர்மின் பண்ணிக்கலாம். These are applicable to precipitation and redox titrations. And it's not necessary to maintain the constant current throughout the experiment. Constant current உனக்கு இருக்கணும்னு தேவையில்லை. Is it okay? So these are the applications or advantages of amperometric titrant. So இந்த கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன advantages பார்த்துக்கோ ரீகேப் பண்ணிடலாமா. apparatus using வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிடலாம். டைம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் அதை அனலைஸ் பண்ணலாம்.
அப்புறம் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும், அட் த சேம் டைம் ஆக்குரேட்டாக இருக்கும் ரிசல்ட்டு. எந்த பாய்சனிங் எஃபெக்ட்டும் இந்த எலக்ட்ரோடை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டாம். ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் பெரிய பிரச்சனை வராது. தென் டீபோலரைசிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்தால் கூட அதை டிட்டர்மின் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் போத் precipitation titration as well as for redox reaction, and it's not necessary to maintain the constant current throughout the experiment. So the current will increase ஆகி decrease ஆகலாம், decrease ஆகி எப்படி வேணா நடந்துக்கலாம். It can happen. Is it okay? So these are the advantages of amperometric titrations. Applications பார்த்தீங்கன்னா we have seen two applications. The first one is said to be precipitation titration, and second one is said to be redox titration. அந்த precipitation titrationல வந்து 3 curve, actually 4 curve உண்டு, நமக்கு சிலபஸ்ல 3 தான் இருக்கு, அதனால I'm saying 3. One is reducible substance and non-reducible reagent. Second one is non-reducible substance and reducible reagent. Third one reducible substance as well as reducible reagent. And the second method is nothing but redox titration. Redox titrationல பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டுமே நடக்கும். both உனக்கு வந்து ரெண்டு கரண்ட்டுமே ஒரே வோல்டேஜில் வந்து we get both cathodic diffusion current as well as anodic diffusion current. So because of these reasons it's a very good application for amperometric titration, and we have many advantages for this amperometric titration compared to other electroanalytical techniques. So electroanalytical techniques மொத்தம் 4 technique as we have seen. First we have seen something about so 4 techniques பார்த்திருக்கோம் மொத்தம். என்னென்ன நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். The thing is nothing but first one we have seen in this unit is electrogravimetric method பார்த்தோம், அப்புறம் coulometry பார்த்தோம். Then we have seen about polarography, and finally we have seen about amperometric titration. The amperometric titration polarography பார்த்தீங்கன்னா both the principles are more or less one and the same. ரெண்டுலையுமே நம்ம வந்து diffusion current தான் மெஷர் பண்ணுவோம். The only difference here is அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா polarographyல we are increasing the voltage, but for amperometric we are fixing the voltage. voltage வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். சரியாமா? ஸோ that's a difference. இன்னொரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா போலரோகிராஃபியில் நம்ம வந்து ரெடியூசபிள் எலக்ட்ரோ ஆக்டிவ் ரெடியூசபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் இஃப் யூ டேக் ஆம்பரோமெட்ரிக் போத் நான் ரெடியூசபிள் சப்ஸ்டன்ஸும் கண்டுபிடிக்கலாம், ரெடியூசபிள் சப்ஸ்டன்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் தி 4th யூனிட். ஐ திங்க் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி 4th யூனிட். தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங். தேங்க்யூமா. கீப் ஆன் ஸ்டடிங்.